Neko ni kwamba kongamano la madaktari wanaotibu ugonjwa wa saratani katika baraza la Afrika wanakongamana hii leo mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Madaktari hao wanasema wagonjwa wengi wa saratani wanakosa matibabu kwa wakati unaofaa na wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya kucheleweshwa kwa matokeo ya vipimo na umbali wa hospitali. John Wanyama na kina cha taarifa hiyo. Jinamizi la saratani bado linaendelea kuwakata maini wa Kenya, na sasa utafiti uliofanywa na madaktari kutoka nchi za ughaibuni wanasema kwamba Wakenya wengi wanaangamizwa na ugonjwa huu kwa sababu ya ukosefu wa miundo msingi katika hospitali za humu nchini, ambapo Wakenya wakienda kupimwa kujua iwapo wako na ugonjwa huu, basi wanacheleweshwa kupewa matokeo yao na madaktari kwa wakati unaofaa. Then for the healthcare professionals, we are delaying our patients. Patients are presenting to us wanting help from us, and we are delaying in making diagnosis. I've been very surprised to notice in some places where a biopsy is done today and 6 months later the patient doesn't have results from the biopsy. That is actually very unfortunate. Then there is also the role for the government. Remember, nothing happens until the government really puts their foot down to ensure that they improve the quality of care. And if you have learned on how we can reach out to that local woman within the village who does not know where to go or what to do with herself, and sensitize her to go even for screening before they get any signs. And one thing that we actually found out was that majority of these patients have been within the healthcare system for very long. So on average, a woman with breast cancer has seen 8 to 10 healthcare professionals, whether it's a nurse, a laboratory person, a medical officer, a doctor, before a diagnosis is made. So this is a narrative that we need to change our healthcare systems to be responsive to cancer patients whenever they seek help from us. Unfortunately, we end up delaying that diagnosis, and often enough that is what actually leads to late presentation. Kongamano la madaktari kutoka bara nzima la Afrika wamekutana hii leo mjini Eldoret, kaunti hii ya Uasin Gishu kujadili swala hili nzima ambalo wanasema kwamba ugonjwa wa saratani umefikia wakati ambapo sasa serikali na washikadau kwa ujumla washikamane kuhakikisha kwamba wale ambao wameathirika wanapata matibabu yanayofaa kwa wakati. Majority of these patients, if they go to a hospital, for instance, one of the county hospitals, and they don't get biopsy being done that day, or the consultant who is meant to do the treatment is not there, they end up going home, and we end up losing majority of them to traditional medicine men and looking for other alternative care. We really need to change this so that we are responsive to cancer patients across sub-Saharan Africa. Wanaume humu nchini na bara Afrika pia wamehimizwa kwamba watafute na kuenda kupimwa kwa wakati unaofaa, kwani saratani ya matiti pia imewaathiri wanaume kwa kiwango kikubwa. Most of us always assume that when you talk about breast cancer, it can only affect women, and as a result of that, we see a lot of course fewer than women, but we do see a lot of men coming in. Saratani ya matiti na saratani ya uzazi kwa kina mama ndio tunaarifiwa kwamba inasababisha vifo kwa wingi katika bara Afrika, na hususan katika taifa hili la Kenya. Ndipo sasa wanasema kwamba saratani hii inaweza kutibiwa iwapo itabainika kwa wakati. Na sasa wito ni kwako wewe mpenzi mtazamaji kutembelea kituo cha afya ili uweze kupata matibabu kwa njia inayofaa na kwa wakati unaofaa. We have an estimated incidence of about over 30,000 women getting diagnosed with cervical cancer per year, and even up to 200,000. But in terms of mortality, we have about 5,000 women who die per year with cervical cancer. And you see, when we come to the screening, less than 15% of the Kenyan women are being screened. So my hope is that no woman should actually have to die of cervical cancer, because we know it's highly curable. We know you found you can do something about it. We know it's highly preventable, but most importantly, people should not needlessly suffer with cancer, while we as healthcare professionals and various bodies that can be helped can come together to assist them are idling away. When you're looking at the WHO keys to elimination of cervical cancer, we're looking at least 70% of women to be screened. We are at less than 15%, so we are not doing very well. Wito sasa ni wa kila mmoja kwamba uchukue jukumu na kujitokeza kutembelea kituo cha afya ili uweze kupewa matibabu na huenda ukapata nafuu na kupona kabisa. John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Uasin Gishu.